My name is Kokila Lakku. I'm a professor of global pediatric surgery from Oxford University. I have a 23-year-old collaboration with Tanzania. Started very much early in the 2000s. What we did is we worked together with our local colleagues and developed capacity building in Tanzania for pediatric surgery. And that took on a high level where at present, in the past 4 or 5 years, we are now training our own pediatric surgeons. Prior to that, our pediatric surgery complex cases were going to India and South Africa, which they no longer do because we have expertise in-house. Following that, we did research capacity building with our teams in Tanzania. And over the past 8 years, we have developed research skills and have multiple publications, including presentations at over 100 conferences internationally based. That has been phase 2. What we're doing now is phase 3, where we've, together with a group from India led by Dr. Vrisha Maduri and Dr. Richard Stewart, who's from the Global Initiative for Children's Surgery, and myself from Oxford, we designed a course which is to train up district general teams so they can provide surgical services for children so that they don't have to travel all the way to the tertiary hospital for their care. So we're taking skills to the district level for our patients so they can access healthcare closer to home. Following that, the 4th stage of what I wish to do is to create an exchange program between our trainees here in Tanzania in pediatric surgery with trainees in Oxford so that we can share our ideas, share our experiences, and develop skills at a trainee level. Because up to now, we've been working with specialists, with consultants, and now we need to reach the trainee level. And once we've achieved that, I have a vision of developing a PhD program for Tanzania so that people that are doing PhDs from Tanzania don't have to go to high-income countries or outside of this country to get their PhDs. And then we will marry our medical schools so that there is a cohesive relationship between our medical students here in Tanzania and our medical students in Oxford. So I've given you a summary of what our intent is as collaboration between Oxford and Tanzania, but now I'd like to elaborate what this course is all about. So the 3 directors, which is Mr. Richard Stewart, Vrisha Maduri from Velo, and myself, have put together this course so that we can train our rural surgeons in children's surgery. To make it more relevant for us in Tanzania or in Africa, we did the pilot and the training session in India. So we went to Vellore because Vellore has lots of specialists, and also the situation in Vellore in India is very similar to ours in Africa. So we did 4 pilot studies in Vellore, and then in February of this year, we invited 5 African countries to come and absorb and learn about the course to bring it back to Africa. So the countries involved were Tanzania, Malawi, Ethiopia, Kenya, Uganda, and one more. Anyway, we had 6 countries, and Ghana. So we had 6 countries where we elaborated on the course and took the training to bring it to Africa. And it was quite clear at that meeting that the Tanzanian team was most prepared. So the decision was made that the first course to be rolled out in Africa will be in Tanzania. So here we are rolling out the first providers course for rural surgeons in Africa, with Tanzania taking the leadership. With this, what is going to happen is we have doing the first course here in Dar es Salaam, but we also have our trainers from Mbeya and Mwanza and other parts of the country who will then develop this course in their region with their rural teams.
The next course will probably take place in Uganda or in Ethiopia, and during that time, our Tanzanian team will be the big support system. We will not need the Indian team when we take it in other parts of Africa, because our Tanzanian team will then be ready. Naitwa Dr. Zaituni Bohari, ni daktari bingwa mbobezi wa upasuaji wa watoto katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tumeanza mafunzo ya nadharia na vitendo kwa kuwawezesha madaktari, wauguzi na wataalamu wa usingizi kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, hospitali za mikoa, na lengo na madhumuni ni katika kuboresha huduma ya watoto ambao wanahitaji huduma ya upasuaji, ambao wanatokea katika hospitali za pembezoni mwa mikoa, nje ya Dar es Salaam au nje ya hospitali kubwa ya taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo haya mafunzo tulialikwa mwaka huu nchini India, ambako tulikwenda wataalamu kutoka fani mbalimbali kwenda kujifunza na kuona wenzetu wanafanyaje kuwasaidia wataalamu ambao wako hospitali za mikoa, wanataka kuwasaidia watoto, lakini wanafanyaje, wanatumia mbinu zipi. Kwa hiyo tukajifunza, tukafundishwa na tukawa walimu ambao leo hii na sisi ndio tumekuwa tukiendesha haya mafunzo, na wataalamu kutoka nje wanatusaidia katika kuangalia jinsi tunavyofanya ufundishaji. Kipekee naomba niwashukuru wawezeshaji au wadhamini wetu wakubwa KISOR, ambao wamesaidia kusupport haya mafunzo, na wamewaleta wataalamu kutoka nje ya nchi, ikiwemo Oxford University UK, kutoka Valo India, na kutoka hapa Tanzania. Lakini pia wadhamini wengine ni Wizara ya Afya. Wizara ya Afya pia ni pati ya haya mafunzo, kwa sababu pia wametusaidia kuleta wataalamu kutoka katika mikoa ikiwemo Songea, Geita, Mwanza, Kigoma na hospitali za mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia tunashukuru sana hospitali ya taifa Muhimbili kwa kuweza kutuhosti au kuhosti mafunzo haya, kwa sababu yanafanyika katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kwa hiyo hospitali ya taifa ya Muhimbili tunatumia ukumbi, tunatumia wataalamu ambao ni faculty member ambao wanafundisha katika haya mafunzo. Tunategemea baada ya haya mafunzo, wataalamu wakishapata haya mafunzo, wakirudi kule katika mikoa yao, wataendeleza huduma bora na ya salama kwa watoto ambao wanahitaji kwenda kuwa referred. Lakini kabla ya kuwa refer watoto, watajua ni nini wawafanyie ili waweze kufika salama katika kule wanakoenda kutibiwa.